mashindano ya kimataifa na tunapambana kwenye group stage, club iliamua kuwa na focus ya mashindano, club iliamua kuwa na focus na ligi. Nakumbuka ligi ilikuwa very tight mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kipindi kile Azam wanaweza kutusaidia. Mwezi wa tatu, wa nne tulikaa na Azam TV na walibuni idea maalum, nani zaidi. Simba kwanza tulikuwa na lengo la Azam kuwa media partner kwenye kampeni yetu tu. Kwa Azam kuwa na moyo wa kipekee, waliona ni muhimu sana kuendeleza vilabu vyote. Na tuanze na Yanga na Simba. So mwezi wa 4 idea ilikuwa born. Na tuliamua kwamba kama Simba inataka kuendeleza ujenzi wa uwanja na miundombinu inaweza kusaidia pia Yanga, tuwe na campaign maalum ya vilabu 2. So mwezi wa 4 tulikuwa tunaongea na Azam Media, tulikuwa naongea na wadau wetu wa Yanga, kwa sababu when it comes to commercial interest, vilabu lazima tusimame pamoja. Right? Yeah. When it comes to commercial interest, vilabu lazima tuwe aligned. Ndio maana hivi karibuni umetuona nilikuwa na Senzo, nilikuwa na Bwana Fedha wa Yanga. Tunakaa kwenye vikao maalum na Mheshimiwa Waziri na wadau mbalimbali kwa sababu kwenye campaign mpya. So Simba hii ni phase 2. Phase 1 ilikuwa tumeamua tunaweza. Phase 2 ni nani zaidi. Na kama club sisi tunaendeleza ujenzi wetu. Na kabla ya kujenga uwanja lazima uwe na infrastructure. Mwezi wa 12 mimi kama CEO nilisafiri nienda Doha. Nilikuwa na mkutano maalum pale na CAF, tumezunguka. Mwezi wa 2 mwenyekiti wetu Mutaza Mangungu amezunguka kaenda Uturuki kuangalia viwanja. Tumeshapata costing. Mwezi uliopita tumeshakamilisha drawings kama club. Na tunajua tukimaliza msimu tutatangaza kile ambacho Simba inaenda kuijenga. Tunahitaji kukamilisha hostel zetu, tunahitaji kukamilisha our full infrastructure kabla ya kuanza ujenzi wa uwanja. Na hii program kupitia Azam TV na Azam Pay wanatuwezesha. Na hii ni campaign maalum ya kuendeleza ujenzi wa Simba. Sisi tunawashukuru sana Azam TV kama media partner kuwekeza. Hii ni uwekezaji na kuonesha umuhimu wa kuendeleza vilabu vyetu. Leo hii najua ni aibu kwa sisi sote. Tungependa leo Yanga na Simba tuwe na our own infrastructure. Tungependa kuona wakina Memlodi na Al Ahli wanatutembelea, wana camp kwetu. But kwa sasa hatuna infrastructure. Ndio maana hii campaign ipo. So ningependa wana Simba wote, na Ahmed ataendelea zaidi, ningependa wana Simba wote upige kura. Kura zenu zinaenda kwenye ujenzi wa miundombinu ya klabu yetu. Hii ni project muhimu sana. Kama tunataka mpira wa Tanzania iendelee, vilabu vikubwa na vilabu vyote zinahitaji infrastructure. Na upande wa Simba tumeamua hela zote zinaenda moja kwa moja kwenye ujenzi, na ningependa Azam waliposema itakuwa transparent. Process iko wazi. Leo unaingia kwenye Azam TV unaona kura zinaendeleaje. Kuna shingapi imekusanywa. Pia ukiingia kwenye website ya Simba utaona kuna shingapi imekusanywa. Na kila week Azam ni partner, kuna Yanga TV na Simba TV. Na kila week vilabu itakuwa natoa ufafanuzi. Wiki hii tumefanya hivi, wiki hii tumefanya hivi. Hela zinaenda hapa. Tumefika stage hii. Na utakuwa unaona msemaji wetu anatoa ufafanuzi. Leo tumefika hapa, tuko na contractor, tunafanya hivi, tumefika shilingi kadhaa. Ndio maana ya partnership na Azam TV. So tunashukuru sana Azam TV kwa ushirikiano na Azam Pay na initiators ya hii campaign AgriInfo. Tunaendeleza, tumeamua tunaweza. Phase 2 ni nani zaidi. Asante Azam TV na Azam Pay kwa ushirikiano, na tungependa kuona hivi karibuni tunapoingia kwenye Charity Shield unatoa status tumefika wapi. Tunapoanza msimu unatoa status tumefika wapi.
ukubwa wa vilabu vyetu sio tu kwenye matokeo ya mpira. Ukubwa sio tu kwenye usajili. Ukubwa wa vilabu ni miundombinu. Ukubwa wa vilabu ni commercial growth. Unaona sponsors inaongezeka, unaona infrastructure inaongezeka, unaona partners mbalimbali in kind wanaongezeka, ikiwemo Azam. Asante Azam TV. Microphone iende sasa kwa Ali. Na nikumbushe tu kwamba kilichotuleta hapa ni nani zaidi. Yale ya mpirani tunayaacha mpirani. Sasa hivi tunaongea biashara. Jinsi gani ya kuinua klabu zetu, jinsi gani ya kuinua miundombinu zetu, jinsi gani ya kukuza soka letu la Tanzania. Si ndio? Wao wamezana mikwara. Sasa nikaa hapa au na mimi hapa kwa sababu mic ziko kule. Yes. Wanakusikia hao? Mic yasimsikii. Yaani unataka microphone nyingi. Nyonge mwenyewe. Msemaji wa kimataifa jamani. Msemaji wa CAF. Bismillah. Jamani, habari za asubuhi. Nimefurahi mmekuja kwa wingi. Ni ishara ya kwamba jambo hili ni kubwa na jambo hili mmeliheshimu, na ili tupige hatua kwenye kila jambo la kimaendeleo lazima heshima iwepo. Jambo letu la leo ni la tofauti kidogo, ambalo linahusiana na maendeleo halisi ya vilabu vyetu vikubwa hapa nchini. Na Simba na Yanga zinapopiga hatua ndipo ambapo mpira wa nchi unapiga hatua, lakini vile vile vilabu vingine vinapiga hatua. Hii leo timu ambayo inapanda daraja ama timu ambayo inaanzishwa haiwezi kuwa na kiu ya mafanikio ya kutengeneza vitu vyake kwa sababu hawana pa kuiga. Wakiwaangalia wakubwa wa nchi kwa maana Simba na Yanga, wanawaona wanakodi viwanja mpaka leo, wanawaona wanakodi hostel mpaka leo. Kwa hiyo hata na wao wanakuwa hawana mfano mzuri wa kuiga. Kwa hiyo na wenyewe wanasalia kuwa pale pale, na matokeo yake mpira kwa ujumla unadumaa. Tumeshapiga mark time muda mrefu kwa zaidi ya miaka 87, kwa zaidi ya miaka 86, bado tuko pale pale. Hivi sasa tumechukua mwenendo mpya wakakisha kwamba vilabu hivi viwili vinapiga hatua kutoka hapa tulipo tunakwenda mbali zaidi. Ushindani wetu, ubishi wetu unasalia kwenye dakika 90 za uwanjani, lakini linapokuja swala la kimaendeleo ni lazima tuwe na common interest, lazima tuwe na lugha moja ili Yanga asonge mbele na Simba asonge mbele. Hii ni nani zaidi? Ni mfumo wa mashabiki wa Simba na Yanga kutunishiana misuli kupitia michango ya kifedha. Tumeshapiga sana kelele zenye kuumiza masikio. Hivi sasa tunahama kwenye kelele hizo za kuumizana masikio zenye kukausha koo, tunakwenda kupiga kelele za kifedha. Kitaalamu unaweza kusema ni monetary noise. Yaani ni kelele ambayo inahusisha fedha. Na fedha hizi moja kwa moja zinakwenda kwenye maendeleo ya kila klabu ambapo itaamua kuwekeza. Sisi kama Simba tayari amezungumza hapa CEO, fedha hizi moja kwa moja tunazipeleka kwenye utengenezaji wa miundombinu ambayo iko pale Bunju. Awali tuliwaambia kwamba tunahitaji kujenga uwanja, lakini kujenga uwanja inakuwa ni phase ya 3. Phase ambayo tuko nayo hivi sasa ni kuendeleza pale Bunju, tuwe na hostel zetu wenyewe, tuwe na gym zetu wenyewe, tuwe na ofisi zetu ambazo makocha wetu watafanya shughuli zao pale pale. Lakini kama haitoshi, tunaongeza training facility nyingine pale katika uwanja wa Bunju. Sasa ukitazama tu kwa mwaka mmoja Simba tunalipa hostel zaidi ya milioni 200. Maana yake ni kwamba kama tunakwenda kujenga hostel zetu wenyewe, tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kuokoa kiasi kikubwa cha fedha ambazo tunalipa kodi.
lakini hivi haiwezekani tukafanikisha huko pasina mashabiki wa Simba kujitokeza na kuunga mkono kampeni hii ambayo imeanzishwa na wenzetu wa Azam TV. Sisi kama klabu, kama taasisi, tumeshafanya mbinu nyingi za kukusanya fedha kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Tuna kadi za wanachama, lakini out of washabiki milioni 20 wa Simba, wanachama ni 10,000 tu, na wenyewe hao kulipa kadi ya wanachama ni changamoto. Ni mpaka mkutano mkuu ufike ama mpaka uchaguzi mkuu ufike. Sasa 1,000 tu kuipata kwa mtu inakuwa ni changamoto. Lakini vile vile tukaona pengine hii fursa ya wanachama inawanyima watu fursa, tukaanzisha kadi za mashabiki kwa kushirikiana na wabia wetu Equity Bank. Lakini vile vile mwitikio umekuwa changamoto, ni mashabiki wachache ambao wamejitokeza kuchukua kadi za mashabiki. Tukaja na tumeweza, alhamdulillah, tumekusanya kiasi cha fedha shilingi milioni 60, lakini bado kwa miradi ambayo tunakusudia kuifanya milioni 60 haitoshi kutimiza malengo. Sasa hivi tumekwenda kuboresha zaidi. Tunashirikiana na wenzetu Azam TV ambao ni partners wetu. Wao sasa wanakwenda kusimamia mchakato huu. Sisi kama club mambo ni mengi. Mnakuta mnaanzisha kampeni ya tunaweza, lakini badala yake hapo kuna mechi za ligi, kuna michuano ya CAF, kuna Azam Sports. Kwa hiyo focus inahamia huko, mnasahau kile ambacho mmekianzisha. Lakini hii kampeni ya nani zaidi, manake ni kwamba itakuwa na watu special kwa ajili ya kuisimamia, na watu hao ni Azam TV, Azam Pay pamoja na Agri Info. Kwa sisi kama Simba, jukumu letu itakuwa ni kuendelea na shughuli nyingine za kutafuta kocha, za kuwasajili wachezaji bora, za kwenda kwenye mashindano, alafu hawa wabia wetu wenyewe wanaendelea na kukusanya michango. Mwisho wa siku wanatuletea mzigo ambao umekamilika, tunakwenda kufanya project zetu. Kwa mimi niwaambie wana Simba ya kwamba hii ni fursa yetu sasa muhimu. Siwezi kusema ni fursa ya mwisho, lakini ni fursa muhimu kwa ajili ya kwenda kutimiza malengo ambayo tumeyakusudia. Haipendezi, haina maana, haitii faraja hata kidogo. Mpaka wa leo Simba tunakodi kila kitu. Umefika muda Simba wa kumiliki vitu vyetu. Na vitu tunamiliki vipi? Ni kwa ninyi wana Simba kutokeza kwa wingi, kuchangia kupitia kampeni hii, na hatimaye tufanikishe malengo yetu. Na sisi inakuwa sio wa kwanza kwa maana ya mashabiki kuchanga fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya klabu yao. Tarehe 29 mwezi wa 4, mashabiki wa Manchester kupitia Manchester United Fans Forum walifanya kikao pamoja na viongozi. Moja ya jambo ambalo wamelipendekeza ni kukarabati uwanja wa Old Trafford. Hao ni mashabiki. Sasa shabiki wa Simba, unaona tabu gani kuchangia ujenzi wa Bunju Complex? Unaona shida gani kuchangia ujenzi wa hostel? Kama Manchester ambao tunafahamu familia tajiri ya Glazer ndio wanamiliki klabu, lakini wanachangisha fedha, wanaandaa mpango kwa ajili ya kukarabati Old Trafford. Sisi ni kina nani tusichangishane? Kwa hiyo huu ni wakati wetu wana Simba, na sisi niseme tu kwamba hatutarudi nyuma. Hizi fedha ninahakikishia kwamba hatuchangishi kwa ajili ya kula, hatuchangishi kwa ajili ya kulipana mishahara. Hizi fedha ni kwa ajili ya kutengeneza miundombinu, vitu ambavyo vinashikika, vitu ambavyo vinaonekana, ni tangible, kitu ambacho tunakwenda kukifanya. Na kama ambavyo wamesema watangulizi wangu ni kwamba hii itakuwa very transparent. Kwa hiyo kila kiasi ambacho kitapatikana, tunawaambia Azam TV tupeni hiyo hela, tunakwenda tunanunua tofali, na siku ya kununua tofali na kwenda kuziweka pale Bunju itakuwa live, na wanasimba wote mtakaribishwa, mtashuhudia. Kwa hiyo kila mchakato ambao tutafanya kwa ajili ya kudevelop pale Bunju, kila mwanasimba atahusishwa, na kila mwanasimba ataona, na kila mwanasimba atashuhudia fedha yake ambayo ametoa imefanya kitu gani pale Bunju. Tunaamini kabisa hadi kuanza kwa mwaka unaokuja tutakuwa tumeshafanya kitu pale Bunju kimeonekana, lakini hakitaonekana bila wanasimba kufanya kile ambacho tunatakiwa kufanya, kwa maana ya kuchanga. Maelekezo namna ya kuchangia, namna ya kuparticipate yanatolewa kupitia Azam TV, na sisi kupitia peji zetu za klabu tutaendelea kupush, kuwahamasisha ili tuweze kuchangia. Lakini kama haitoshi,
Haya ni mashindano, tunashindana sisi na kina Yanga, na lazima sisi waandishi wa habari tushikane mkono ili tuendelee kuvisaidia hivi vilabu. Criticism ni nyingi sana kutoka kwenu, mmekuwa mkisema miaka yote hawana maendeleo, hawana mifumo rasmi, viongozi bla bla nyingi. Sasa umefika muda, tumepata njia sahihi, tumepata mfumo mzuri wa kuviendeleza hivi vilabu. Basi tokeni kwenye upande ule wa kulaumu, tuungane kwenye upande huo kutusapoti, na hatimaye tufikie malengo ambayo tumekusudia. Baada ya kusema hayo, kwa kitu nimesahau? Perfect. Nimaliza bwana, asanteni sana. Mwandishi wa habari anajulikana. Kujani kana tumela ngujani zamthi utabuya khatha kana ukunqana kanqanqe bakalisha hahulu. Okay, ningependa kumkaribisha CEO wa Yanga Senzo, ambaye naye atatuelezea kwa upande wa Yanga ili jambo wamepokeaje, na yeye apate nafasi ya kuongea na fans wa Yanga. You know? Thank you very much for the opportunity. Nimetaka kwa Kiingereza so that I can give you a brief outlook of this project, and hopefully you can catch it. This is one of those projects that you cannot take for granted. Sababu is the first time it's happening in Tanzania, by the way, where you have your rivalry clubs come under one roof to come and look at ways of how do we ensure that this rivalry and these fans that we are having are able to assist us in monetary terms. It doesn't help you to go and sit in a different bar and piga kelele, but there's nothing that is coming through to your club. So first of all, let me take the opportunity to thank Azam TV, Azam Pay, and our initiator of the program, Agrinfo. You've been very hard on us. You know, the lady came to my office 3-4 times. She didn't find me, but she kept on insisting that we finalize this program. Let me go back and talk to the specifics of this project. Young African Sports Club started their own transformation agenda some time ago. It is only in the last 2 or 3 years ago that it really took some traction. And the transformation agenda is really to ensure that the club becomes a more professionalized club, a club that is able to account for every little penny that they get in their coffers, in terms of making sure they've got a proper team, making sure that they've got infrastructure, as my colleague from Simba Barbara said. So we've started our own transformation agenda. So we are very proud today that all the plans that we had as young Africans, they are coming together with such programs that have been brought forward by Azam on our table. Let me say that there should not be any confusion. This program has to do with the competition between Yanga and Simba fans, where they go and vote, especially when our matches are there, especially when there's programs happening between the two clubs. It does not disturb our current programs that we're having. Remember, as young Africans, we've got our own transformation agenda we're having. We have a digital transformation that we are busy with. Currently, we're busy with usajili wa wanachama. We're building new database. So those programs of young Africans, they continue. This is an addition to ensure that the club can get a further income. It does not mean that now we've abandoned those programs. We are very, very happy and excited with this program. We are encouraging our fans to go and vote, because that money will be coming back to the club. You know, the program is very transparent. Every week we will get the update in terms of how many people have voted, how much money has been sent to the club. So that project is very open. Let me also say that Young Africans has got its own plans. Young Africans has got its own programs. So whatever income that you are getting will be taken to the club to see which of the programs that we have in the club will assist
with this money that is coming in. So every income that comes from the club is not necessarily specifically assigned to a particular program. We've got a number of programs. It depends on how we want to allocate the funds that are coming to the club. And really this initiative will assist us greatly to ensure that we have an improved club going forward. Before I show habari, the first day I came to Tanzania, there was a question that was asked that, what is it that you are bringing to the table? You know, I said, you know, when I see the fans in this country, such a special country that you are, when I see the fans, I see money. The biggest question was, how do we ensure that we deduce money out of the fans that you are having? And that money is not for Senzo or for individuals in the club. That money is meant to ensure that the club can move forward. So let me say that Azampe and the partners, now we are monetizing our funds. Now we are extracting value from our funds. Now the funds are not just funds that are Pika Kelele, the stadiums, I love young. Now they will put their money there because now it's about the interest of the club, you know. And commercial relationships are very important when it comes to this. We have our own utani and rivalries between the club. It's there, we cannot take it away. But it's for the leaders to understand that we need to come together so that we are able to extract more value in terms of the commercial sense. You know, give you an example. When you go back to South Africa, you've got Chiefs and Sundowns. They've got so many partnerships together, rather Chiefs and Orlando Pirates. They've got so much partnerships together that they go to a sponsor or they go to anyone who's got an opportunity. Now they've got stadiums, for instance, where they play their matches. Stadiums are branded, everything's branded in their colors, not the training facility, stadiums where they play. But it's because of the relationship they had that, okay, together we go to the municipality, we demand this and this and this and this, and together at the end of the day, everybody wins, you know. So it's very, very important that we don't lose focus or we don't make our rivalry now to be weak because there's a relationship. No, the rivalry is there, 90 minutes, one must win, Utani must continue. However, we need to exploit the commercial interests that are of both interest to Yanga and Simba. I mean, Barbara has also told you that we've had a number of meetings leading up to this particular one. We've met ministers, we've met, you don't know, now we are exposing things that you're doing behind doors. But it's all in the interest of taking our clubs forward. So as young Africans, we are very excited. As young Africans, we are happy that this idea has come to fruition. And now tutasubiri mapato, tuone tumepata shingapi, na nani. You know, so I'm very, very excited really. This is how, when we mean we take football forward. These are some of the things that shows people that we're taking football forward. You know, wanayanga wenzangu, tuende, tupige kura, make sure that we lead in those boards. When they see the number of votes that are counted, Yanga must be on top. Like we are on top now, we must continue to be on top. With those few words, let me say that thank you very much. I will allow my colleague to come sit where I'm seated so that he can finalize his part of the presentation. Thank you very much. Okay. Jamani, naomba nimkaribishe le msemaji mkuu wa Tanzania, si ndio? Haji Manara, karibu sana. Msemaji mkuu wa nchi Msigwa. Msigwa. Karibu sana, tupate mawili matatu kutoka kwako. Asante. Habari za mchana, wanahabari wenzangu wa Tanzania mnaotusikiliza kupitia Azam TV. Leo ni siku kubwa. Azam TV wameamua kuzungumza. Yanga na Simba tumeamua kuzungumza. Na nchi itasikia leo kuna jambo maalum na mahsusi limezungumzwa kwa interest kubwa ya club zetu, lakini na kwa interest kubwa ya mpira wa Tanzania.
hiki ni kipindi muhimu sana kwa maslahi na maendeleo ya club zetu sote mbili. Mimi binafsi siku zote nilikuwa na kamsemo kangu nasema, kwa ukubwa wa club zetu na tulipo, tumefeli kwa namba ile ile ya miaka tulioanzisha, zaidi ya miaka 80. Yanga na Simba ni zaidi ya club za mpira. Kama tungezitumia vizuri namba za washabiki wetu, leo na sisi tungekuwa tuko katika hizo level za Wydad Casablanca au Mamelodi ama Ahli ama Zamalek, tena kwa uhalisia, sio kwa kusema. Wenzetu wa Azam wameiona hiyo fursa, wametuletea kupitia jambo hili la nani zaidi baina ya Yanga na Simba kwa upande wa mashabiki. Sisi Yanga kiuhalisia tumelipokea kwa mikono miwili na tutalifanya kwa nguvu zote, kwa sababu Yanga hatuna jambo dogo. Ukileta tukakubaliana, lazima tulipush kwa nguvu zote. Hatuna kulipushi hili kwa sababu tuna kitu kingine mbele. Sisi tumekubaliana na wenzetu wa Azam, tumekaa nao chini, CEO amefanya vikao vingi, ameleta kwenye management, imeenda kwenye level ya maamuzi ya Excom, akasema sasa twendeni, basi tutalichukua kwa nguvu. Wala niwahakikishie watu wa Azam, nani zaidi hii tulifanya kwa nguvu sana. Ukizingatia mnayo bahati kwamba msemaji wa mabingwa mara 28 wa nchi hii ni balozi wenu. Kwa hiyo mmeleta sehemu mwafaka. Ukiacha mimi usemaji wangu Yanga afu balozi wa Azam, sasa pata picha nguvu tutakayotumia kulipushi ile jambo. Kwa hiyo nawaahidi litakwenda kwa nguvu sana. Na kwa kuwa hivi sasa washabiki wetu wa Yanga wana furaha kuliko washabiki wa club nyingine, wako katika mood nzuri, wananenepeana tu huko. Ningewaomba hakikisheni mnashinda kama mnavyokwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu na ubingwa wa Azam Federation. Kila siku mshinde. Hamna hata sababu moja ya kushindwa. Mko wengi katika kila mahali. Mmeprove hivyo katika mechi yetu sisi na watani zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Mechi yetu sisi ilijaza zaidi kuliko mechi ambao wao walikuwa wenyeji. Kwa hiyo mnatakiwa mprove tena. Nyie ndio mmeshinda ubingwa mara nyingi zaidi. Nyie mmeongoza kwa mapato ya milangoni viwanja vyote nchi nzima. Vipi mje kushindwa kwenye inani zaidi? Itakuwa ajabu sana. Tofauti yetu sisi na wenzetu mwasikia hapa wasema priority utapeleka kwenye uwanja. Sisi tupeleke kwenye uwanja. Ni very clear. Miradi ya uwanja ni mradi mwingine ambao tutawaambia washabiki wetu tunao mradi wa uwanja, mtachangia hiki na hapa ya club, tutaamua mapato hayo yaende katika mradi gani. Lakini tuwe very clear, hatupeleki kwenye uwanja hata thumni. Mradi wa uwanja tutatengeneza mradi mwingine. Yanga inakwenda kukamilisha na imekamilisha transformation. Wiki ijayo tutatangaza mradi wetu wa washabiki kama ambao tunao mradi wa wanachama. Labda nionyeshe ambao tayari hatujaingiza milioni 60 mpaka sasa hivi ninavyowaambia. Wanachama ambao tumewaandikisha katika kipindi cha miezi michache tuliyopita wanafika 40,000 na Haji has one of them. Kwa hiyo tutakwenda kukamilisha, tunakwenda kuanzisha mradi wa mashabiki proper. Miradi yetu iko proper.
miradi yetu iko proper. Tutakwenda ku launch next week mradi wa kusajili washabiki kidijitali, na tutafanikiwa kama ambavyo tumeshaonyesha mafanikio makubwa kwenye mradi huu mkubwa ambao umeshaingizia pesa nyingi club, na tutatangaza kwenye mkutano mkuu kiasi cha pesa zilizopatikana kwenye club, matumizi yake. Hivyo hivyo tutafanya kwenye mradi wa nani zaidi, ambao bila shaka yoyote tutashinda by far, kwa sababu sisi ndio wananchi wa nchi na tuko wengi kuliko washabiki wa klabu yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Wanawategemea wana Yanga, msiniangushe. Na waomba sana washabiki wa Yanga, nitakwenda kila mahali, nitaposti kila baada ya wanawa kuwakumbusha, na mnajua mimi sina dogo, na wasihi na waomba tushinde katika nani zaidi kama tulivyowashinda juzi kwenye mechi ya tarehe 28. Sawa mabibi na mabwana. La mwisho limezungumzwa swala la kushirikiana katika masuala ya kibiashara, masuala ya kiuchumi, masuala ya kimapato. Hili jambo lazima tuliseme kwa kumaanisha, yani lazima tusimamie kweli kweli. Kwa pamoja Yanga na Simba tuna common interest ambazo kama tutakuwa tunakaa chini tutafanikiwa katika mambo mengi tu. Niliwahi kusema huko nyuma, na hata bosi wangu nimeshawahi kumwambia, kwa mfano hai, Simba au Yanga ikenda mkoani kucheza, mapato asilimia zote hatupati Simba na Yanga, lakini wale fans pale wapo pale kuangalia Simba yao au Yanga yao. Niliwahi kuisema huko nyuma nikiwa Simba, na narudia tena kulisema hapa. Hivi hatuwezi kukaa na bodi na TFF tukakubaliana, sababu pale ni interest ya club, kwamba bwana sawa klabu hizi zipate mapato za mikoani, lakini isiwe asilimia zote. Yani kwa sababu wale fans wako pale on behalf of Simba au Yanga, sehemu fulani ipate Simba na Yanga. Tunawezaje kupelekea clubs nyingine mapato, sisi hatupati kitu? Sasa hayo ni sehemu tu ya mawazo ambao sisi clubs mbili kubwa tunaweza tukakaa tukakubaliana, tuendelee kutaniana, tucharurane, tuzodoane, tupambane kwenye dakika 90, lakini tunazo interests za pamoja ambazo tukiacha mautani yetu, tukiacha kuzodoana kwetu, tunaweza tukakaa tukaingia kwenye kikao tukasema, jamani, hebu twendeni Simba na Yanga katika tukasimamia hivi. Wamefanya hivyo Real Madrid na Barcelona. Ahli na Zamalek ni wapinzani kuliko sisi. Wale wenzetu wanapigana kabisa nje ya uwanja, sisi hapigwi mtu kibao. Sana sana ataambua tu bwana wewe usiingie kwa sababu hapa umekuja na wazee wengi au umekuja na watoto wengi. Lakini hatupigani, hatutukanani, yani tukakaa kama hivi mnakaa. Kwa nini tusikae pamoja tukao na jambo ambalo tunaenda kulisimamia? Mfano Gor Mahia na FC Leopard, upinzani wao unakwenda kwenye ukabila, wanapigana baada ya mechi, lakini kuna jambo wanasema sisi tunakwenda kama Gor and Leopards. Tunaweza kufanya hivyo. Kwa mimi niwaombe wenzetu wa Simba, nimeshukuru kwamba mmekuja na mmeleta hoja ambazo za msingi. Tutakwenda sisi na nyinyi pamoja kushirikiana na kusaidiana, ingawa hili jambo halikuja kwa ajili ya kuisaidia Yanga. Yanga tayari ni kitu ambacho tayari kinajitegemea. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu, asanteni sana. Mungu wabariki Azam TV, Mungu saidie Simba, Mungu ibariki Young Africans, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Machache kutoka kwa watani wa jadi, na kama nilivyosema awali, focus yetu sisi ni nani zaidi. Utani wetu wa jadi tunaupeleka uwanjani, ndio? Kwa hiyo na nyinyi waandishi wa habari wenzangu mnaocheka, focus yetu ni nini? Nani zaidi? Nani? Najua mmecheka, mmefurahishwa, lakini tukienda kule tunapoandika stories zetu tunaandika nini? Nani zaidi. Nashukuru sana kwa sababu hoja kubwa ni hiyo.
Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba klabu zetu kubwa, klabu zetu bingwa Tanzania zinazidi kuimarika, zinakuwa. Hiyo ndio hoja yetu kubwa, na kuhamasisha fans wa Simba na Yanga waweze kupiga kura kuzichangia klabu zao ili kuweza kuleta maendeleo. Tumesikia plani zao zote mbili, tumesikia CEO wa Simba, tumesikia CEO wa Yanga, tumewasikia wahamasishaji, wasemaji wa klabu zote mbili tumewasikia. Sasa kazi ni kwetu sisi kuchukua ujumbe huu na kuwapelekea Watanzania. Mtanzania apate nafasi ya kuelewa ndoto za klabu yake na yeye afanye maamuzi kwamba anataka kuichangia klabu yake ili iwe klabu bingwa. Kwa hiyo kama wewe ni Simba, ni jukumu lako sasa kuonyesha ubingwa wako, na kama wewe ni Yanga ni jukumu lako kuonyesha ubingwa wako, na ubingwa huu unaonyesha kwa kupiga kura, na kura yako sio haiendi bure. Ina maana na wewe utakuwa unatembea mtaani umevaa jezi yako ya Simba, umevaa jezi yako ya Yanga, unajini kuna nini amelitumia haja. Anyway, tutalitafuta. Una show off, unajionyesha kwamba mimi ninaipenda klabu yangu. Kwa nini unajionyesha? Kwa sababu umeichangia katika maendeleo yake, si ndio? Ndio jukumu letu sisi. Sio yale ya kupigana kelele I love you Yanga, I love you Simba, alafu unaondoka zako bure. Ina maana tutoe mchango kuhakikisha kwamba klabu zetu zinaimarika, zinakuwa kubwa. Kwa hiyo nani zaidi kati ya Simba na Yanga? Klabu bora, wachezaji bora, jezi nzuri, makocha wazuri na kadhalika. Hilo ndio jambo la msingi siku hii ya leo. Ningependa kutoa shukrani sana kwa kuitikia wito wetu. Agri Info, asante sana kwa wazo zuri. Azam Pesa, thank you very much kwa technology ambayo mmetutengenezea. Tunashukuru sana kwa Simba, Barbara, thank you. Ahmed, Senzo, my brother, Yaloboha, Haji Manara, asante sana. Na mwenzetu kule pembeni hajaongea lolote, lakini tunakujua wewe ni nani. Asante sana mwandishi wa habari mwenzetu, na waandishi wa habari wote ambao mko huko ndani, tunashukuru kwa muda wenu, kwa kusubiri, kwa kuwa patient. Najua tumewachelewesha kidogo, mna mengi ya kufanya, na tunaamini kwamba story hii mtaondoka nayo, mtaibeba kama yenu, kwa sababu najua hapo wako fans wa Simba na wako fans wa so tubebe story hii tuwafikishie Watanzania kwa uhalisia wake. Patrick, you got something to say? Yes, sir. It's just my one sentence. Na bila shaka mmeweza kuyasikia na kuyabeba kama ambavyo yameweza kuzungumzwa na CEOs wa timu zote mbili, kwa maana ya kwamba walikaa vikao na wakafikia yale ambayo tunasikia. Kampeni ndio itakavyoanza, na unaweza kuona jinsi sura na shasha zilivyo hapa. How beautiful Barbara is, how handsome Senzo is. Kwa hiyo unaweza mkaanzia hapo pia muweze kushinda katika maeneo. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Azam Pay wameelekeza, namba tayari zipo, na bila shaka shughuli inaanza lini rasmi? Imeshaanza. Haya, naambiwa kwamba shughuli imekwisha kuanza rasmi. Kwa hiyo wewe kama mshabiki wa Simba, piga vote kwa timu yako, changia, lakini pia wa Yanga na wewe kufanya hivyo hivyo. La muhimu ni hilo, timu zetu ziweze kujiwezesha, yani zisiwe tegemezi, ziweze kuwa na kipato ambacho kuwa kipo wazi, na kwa upande mwingine pia itakupa raha ukiwa umechezea juu. Kwa sasa sisi hatuna la ziada kutoka hapa Serena Hotel. Tunawatakia utazamaji mwema wa vipindi vya Azam TV. Endelea kuangalia kile ambacho kinaendelea katika kampeni. Msikose kuangalia Mshike Viwanjani kila siku saa 3 usiku ili uweze kujua nini kinaendelea. Kuna namba na jinsi ya kupiga. Thank you guys. Thank you. Hizi kuna namba na jinsi ya kupiga kura jamani.